আজ আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে আমার রেস্টুরেন্টে আমি আমার এই কাস্টমারের জন্য গ্রেভি তৈরি করি। তো প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যার যার মতো করে তৈরি করে। তো আমি আমাদের মতো কীভাবে আমরা রেস্টুরেন্টে তৈরি করি সেটি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখলেন কীভাবে আমাদের রেস্টুরেন্টের গ্রেভি আমরা বানাই। তো মোবারক ভাই, आप দেখা দো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। अनुमानिक 1 লিটার তেল, আদা রসুন, এটা হচ্ছে 8 আউন্স। এইটা এই যে এটা হচ্ছে 8 আউন্স, 8 আউন্সে আমি দেড়টা দিছি, তো টোটাল 12 আউন্স। পেঁয়াজ ছেড়ে দিব, বাকেট এবার আমি গরম মশলাগুলোকে আমি আমার একটা গ্রেভি ক্লথের মধ্যে দিয়ে এই বেজে তারপর আমি সব এই গ্রেভিতে ছেড়ে দিব। দেখেন আমি কীভাবে করি। এই পুষ্টি আনাইছি, তো আর হচ্ছে ব্ল্যাক কার্ডামম, তেজপাতা, ফিল টমেটো দিয়ে দিব, প্লাম টমেটো পুরো একটা। One, two, three. এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টের পানের চামচ, এই চামচ দিয়ে 2 চামচ পট দিয়ে 1 পট পানি দিয়ে দিলাম। এই যে পরে লাগলে আরও দেবো। 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। দেখে পেঁয়াজ আস্তে আস্তে নিচে চলে যাবে, তো আশা করি আধা ঘন্টার ভিতরে চলে যাবে। তারপরে এখানে আরও 5-7 কেজির মতো ক্যারট এবং আলু দিয়ে দেব। এগুলা গ্রেভিতে
ধনে পাতার গুঁড়ি দিয়ে দিলাম। 10-15 মিনিট পরে পরে এবার চেক করে নিতে হবে এবং মিডিয়াম আগুনে রাখতে হবে, নতুবা নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আমার এখন স্পাইস দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি অবশ্য কিছুটা পানি দিয়েছিলাম যাতে নিচে না লাগে, তো ওটা আমি ভিডিও করতে পারিনি। আনুমানিক 5 লিটারের মতো, 5 লিটারের মতো হবে। মশলা দিয়ে দিব। হলদি পাউডার আমার রেস্টুরেন্টের চামচে 1.5 চামচ, ধনিয়া পাউডার 1 চামচ থেকে কিছুটা বেশি, জিরা পাউডার এবং গরম মশলা। একটা জিনিস বাকি রয়েছে, সামান্য চিলি পাউডার দেব। এক চামচের মতো বাস। আমি এখন এগুলো ভালোভাবে নেড়ে আনুমানিক আধা ঘন্টা টু 45 মিনিটের জন্য একদম স্লো গ্যাসে রেখে দেবো, যাতে নিচে না লাগে। আগুন একদম স্লো করে দিব, একদম স্লো। ওকে, ডান। ইয়েস, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। আধা ঘন্টার উপরে হবে, মানে 40 মিনিট হবে। গ্রাভি তো এখন গ্রাভি মেশিন দিয়ে একদম লিকুইড করে নেব। আর একটু লাগবে। আমার গ্রেভি হয়ে গেছে। এখানে আমার ম্যাক্সিমাম 3 দিনের স্টক, 3 দিনের জন্য আমি এগুলো করে নিলাম। কোনো সময় আবার বেশি কিছু হলে 2 দিনও যায় না, তো 3 দিন তারপর আবার করে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, গ্রেভি ওভারনাইট বাইরে ছিল, তো ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমি রাত বাইরে রেখেছিলাম। এখন আমার যতটুকু দরকার আমি ব্যবহার করে বাকিগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিব। এই হাঁটিতে যতটুকু দরকার আমি নিয়ে নেব, বাকিগুলো আমি বাকিতে করে ফ্রিজে রেখে দেব। আজকের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। এখানে পুরো 1 বাকেট পানি দিয়ে দিব, গ্রেভিটা পাতলা হয়ে যাবে। এক এক করে দেখে নেবেন কীভাবে গ্রেভি আমরা ইউজ করি আমাদের এই কারিতে। ওকে, পুরো 1 প্যাকেট। এবারে পাতলা পাতলা গ্রেভি আমি রাখি এই জন্য যে কারি যত জাল খাবে তত কারিটা এই চিকেন অথবা মিটের ভিতরে আগুন যাবে, গরম হবে। এই জন্য প্রপার গরম হবে।
ঠিক আছে। দেখুন দেখুন done.